世界真心色，咱来看荷兰最近有一个虚拟实景的展览。只要讲把这个装置挂起了后，就当看到伫市面的时机较强的国家去抢其他的国家宝物的过程。那美国有一个较无正经的博物馆，是叫做失败博物馆，内底展出的物件拢是设计失败物件。 DVR 从地段看到迄时阵历史事件，互参观人伫故事内底，公影大师林布兰伫1669年过身进前最后一把自卫箱，原本是属于犹太的德国人拉特瑙家族，却伫二次大战期间互纳粹党人没收。荷兰海奇莫瑞泰斯皇家美术馆展出这荷兰士兵时期抢来文物，强调爱面对历史事实。 For sure, we are in a transition because we realize that when it comes down to Nazi looted art, we're quite too late. And so we learn from the past, we learn from our previous mistakes. So yes, we want to make up with injustice from the past. And yeah, this exhibition is truly part of this transition. This is the Hula chair. 另外，伫美国华盛顿的博物馆是推出失败创意展览，展览受办者坐起呼啦喜，感觉真空阁真可笑。虽然安尼，市面上所推出的成功产品，其实背后拢是经过真侪摆失败经验。The goal of the exhibition is the conversation about failure and destigmatizing failure, and to a certain extent, embracing it and understanding that it is a very important component if we want to innovate and solve big problems in the world. We're going to have to take some risks and try different things. 这边拢是市面上不受欢迎的欧亚口味，也有星巴克的橄榄油咖啡。讲是的，互咖啡啉起来佫较高，佫较香甜，毋过啉了后，所互人落下真严重的失败产品。还佫挂起通电导引回春的面孔，虽然是创意十足，毋过所互人无法度接受。这摆展览的想法是回忆2017年伫瑞典的失败创意博物馆来，收集世界上各品牌推出不良设计、希望成败的产品，希望互大家看到失败所带来价值。公司新闻新闻会编译。